Before studying the properties of irrational numbers, let us see what will happen when we add, subtract, multiply or divide a rational number and an irrational number. ரெண்டு நம்பரையும் சேர்த்து நம்ம ஆட் ஆர் சப்ட்ராக்ட் எனி ஒன் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் வருதுன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் we will find the sum of a rational and an irrational number. So a rational number, we can take any rational number. For simplicity, I am just taking 3. 3 is also a rational number, as we can write it is in the p by q form, 3 by 1. And then with that, I am going to add an irrational number. We can take any irrational number in the form of square root. That should be not a perfect square. Square root எடுக்க முடியாத number ஆகும். So I am taking the simple square root 2. So when we add 3 with root 2, the result, what will be the result? So I can write 3 in the decimal form, 3.00, and root 2 as root 2's value is 1.414, and it will goes on. It doesn't have end, non-terminating and non-repeating also. That's why it is an irrational number. So when we add these 3 plus 1, 4, and then 4, 1, 4, it will goes on as same as the non-terminating and non-repeating. So when we add a rational and an irrational number, we are getting an irrational number which is non-terminating and non-repeating. So the sum of a rational and an irrational number is always irrational. Okay. Next one, difference. When we subtract a rational and an irrational number. Now I am going to take the irrational number as pi. As we all know, pi is a special case. It is also an irrational number other than the square root numbers. So pi minus 2. I am subtracting a rational and an irrational. We can do either subtracting from rational to irrational or irrational to rational. எப்படி பண்ணாலும் சேம் தான். We can take any integer value. Positive values மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் கிடையாது. Rational numbers வந்து it is superset for integers also. So negative numbers எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். So pi minus 2. Pi value is 3.142. It also goes, doesn't end. It is an irrational number. It is also non-terminating and non-repeating. From that, I am subtracting 2. So 2 is a decimal number. I am just putting zeros for our convenience. 3 minus 2, 1.142, and it will goes on. It is also non-terminating and non-repeating. The result is non-terminating and non-repeating. So when you subtract a rational and an irrational number, the number is always irrational. Okay. Next one, product. Product means when you multiply a rational and an irrational number, what will happen? So for example, if I multiply 3 with root 2. So for simplicity, we can just combine and write the multiplication. Number send the symbol multiplication symbol, it means 3 times root 2. So now when you multiply 3 with root 2 value is 1.414 and it goes on. So when you multiply with this, you will get the same, and it also will be a non-terminating and non-repeating. Multiply panni the 4 digits multiply panni எழுதுவோம். Similarly, when you multiply the other digits also, we will get a non-terminating and non-repeating decimal. Okay. So root இருந்தாலே அந்த root வந்து நம்மளால எடுக்க முடியல, ஸ்கொயர் ரூட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியல, அப்படி ஒரு நம்பர் வந்து ஒரு நம்பர் காம்பினேஷன்ல எழுதிருந்தாலே எய்தர் இன் அடிஷன் ஃபார்ம் ஆர் சப்ராக்ஷன் ஆர் இன் மல்டிபிளிகேஷன். ஸோ எதுலையுமே ரூட்டோட இருந்துச்சுன்னா அதை நம்மளால அந்த ரூட்டை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியல அப்படின்னா தட் இஸ் டெஃபினெட்லி இர்ரேஷனல் தான். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோஷன்ட் ஃபார் எ நான் ஜீரோ ரேஷனல் நம்பர். பிகாஸ் for product we have to mention, we have to take a non-zero rational number. You know, 0 is a rational number. When I multiply an irrational number with 0, I will get the result as 0, which is rational. Okay, in the one case மட்டும் தான் அப்படி வரும். அதனால you have to mention the product of a non-zero rational number and an irrational number. அதுதான் எப்பயுமே irrational-ஆ இருக்கும். 0 எடுத்துக்கிட்டா it will become rational. That is the exceptional case, 0 மட்டும். அதே மாதிரி தான் quotient find out பண்ணும்போது we have to take a non-zero rational number and an irrational number. So the answer is always irrational. Okay. So if I take 2 as a rational number and it should be divided by an irrational number, root 3. So you will write it as 2 by root 3. So anyway, in this number we are having a square root which we cannot able to take a perfect square root. Perfect square அது இல்ல 3, அதுக்கு நம்ம square root எடுக்க முடியாது டைரக்டா.
So root 3 ஓட வேல்யூ வந்து நான் டெர்மினேட்டிங் நான் ரிப்பீட்டிங், அதனால 2 by root 3 ஓட வேல்யூ அப்படிதான் இருக்கும். So it is always irrational. So when you add, subtract, multiply or divide a rational number and an irrational number, definitely the result will be an irrational number. For multiplication and division, we have to say except 0. Non-rational numbers zero தவிர மற்ற நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். When you multiply or divide by 0, you won't get an irrational number. Okay.